Hey, Poppy. Hey, Poppy. Zvakawanda zvandofunga ndivere ndozvibvunza kuti muriko here shungu dzopera mukufunga sembeveve zvadzudza mwoyo ndati ndikurevere ndomborota hope dzeumambo ndibvisei nhava yeurombo chenesai maoko ndibate ndarama ndaisa munyengetero musandikanganwe furai masuwo ndikupona itai chishamiso semasingo yejeriko baba ndimimeka munoona itai chishamiso semasvingo yejeriko ndakakura ndingoriwe kuchiva tondotemera ndingoriwe kuchiva zvinondirwadza kutsanangura vana vanoona ndichitambura zvinondirwadza kutsanangura vana vanoona ndichinetseka furai masuwo ndikupona itai chishamiso semasvingo yejeriko baba ndimimeka munoona itai chishamiso semasvingo yejeriko zvakawanda zvandofunga ndivere ndozvibvunza kuti muriko here shungu dzopera mukufunga sembeveve zvadzudza mwoyo ndati ndikurevere ndomborota hope dzeumambo ndibvisei nhava yeurombo chenesai maoko ndibate ndarama ndaisa munyengetero musandikanganwe furai masuwo ndikupona itai chishamiso semasvingo yejeriko baba ndimimeka munoona itai chishamiso semasvingo yejeriko mozisi wakapatsanura gungwa rigiyoni inga akazifunda saka ndabva here mwari vangu ndakadaro muriko imimi muriko muriko imimi muriko muriko imimi muriko Vision 2030 is unstoppable. Vision 2030 is a reality. It's not a myth. Vision 2030 inyaya yakatogadzirwa naMwari ikatobudirira. Yakatobudirira kare. Maonero andinoita inini, the way that I look at Vision 2030, I look at it as a project that is already done. Why do I call it a project? It is the project that is supposed to take our nation, our beautiful sovereign country, Zimbabwe, into an upper middle income economy by the year 2030. What it simply means, in simple terms, is that by 2030, the citizens of Zimbabwe are supposed to have access to services, access to jobs. The lives of the citizens is supposed to be better by the year 2030. So when I look at Vision 2030, Chekutanga, the first thing that I want to commend our president for, His Excellency Dr. President Emerson Dambudzo Mnangagwa, the President of the Republic of Zimbabwe. Mukatarisa cabinet, ngatimbotangira ipapo, mukatarisa cabinet iri kushanda hand in glove with His Excellency. Do you know kuti since 1980 we have never witnessed a time yekuti tinema politicians who are so young and vibrant working together with the president. Honorable Minister Tatenda Mavetera, very young, vibrant, you know. One of the most hardworking ministers in the government.
mukatarisa maprograms ese anoitwa napresident vanenge variko, not izvozvo chete, nyaya yedhata yatakakumbira semageto youths, yatakakumbira sevana vezimbabwe, vakamhanya vakaigadzirisa. She responded to the cry of the general populace of the country vaichema nyaya yedhata, because data is very expensive. But tell you what, there's so much positivity towards the right direction. Iyoyo ndo inonzi Vision 2030. Chimbomirai zvese zvamuri kufungidzira nezvamunenge muchitaura mumakona muchinyeperana, especially vanhu veopposition. Vision 2030 is about the economic development of this country. You look at vanhu vakaita sana Honorable Minister Tino Machakairi, very young and vibrant, very young and vibrant. Kuma youth, ndo vanoshanda nesu kuma youth. And to tell you what, that man's door is always open. And havasarudze kuti ndiwani kana kuti ndiwani. Kungoita appointment navo unotonovaona ipapo ipapo. And he's very young. He understands the needs dzevana veZimbabwe. Kwete dzevana veZimbabwe chete. He understands the needs dzema 2K. He understands the needs, the needs the Gen Z. That's what they call it. We have a lot of people who are working together with our president. Zvinotyisa and zvinoshamisa. We have Minister Jennifer Muswere, one of the vibrant young blood varimo vari kushanda na president. Tina Minister Barbara Rhodes, unoona vachimhanya kumaprograms vachidi vakapfeka hembe dzavo dzemusangano. One of the most hardworking young ministers that we have in our time. Saka patiri kutaura kuti Vision 2030, hatisi kungotaura chete kuti sezviri kufunga vese ava kuti aiwa president vada kutonga kusvika 2030 because no. Let me take you back a little bit. Do you know kuti COVID yakatanga kupisa ending of 2019 tichinopinda muna 2020, COVID ichipisa, nyika dzikavharwa, nyika dzikaenda pa-lockdown. Do you realize the time that was lost panguva yeCovid? Time yaifanirwa kunge ichishandiswa napresident kuti nyika yedu ibudirire iende mberi. And then all the time was lost. And when people talk about Vision 2030, they don't put that into consideration. Vision 2030 i-project yakagarirwa pasi nenyanzvi. Vakati, how do we take this economy to an upper middle economy by the year 2030? Zvikanzi, right, this is the roadmap. NDS1. NDS1 ikarova basa. Maroads esa muri kuona zvakawanda zvikuitika muZimbabwe zvamuri kuona. A lot of development iri kuitika munyika medu yakutanga kuunza mainvestor, yakuita inonzi iyo restoration of investors trust in the nation of Zimbabwe. Varungu vakutanga kumhanya munomu, makuona maArab akutanga kuuya, makuona ava kuuya vari kutoda kuinvesta. Dangote was here just recently. Ukaona Dangote munhu ane mari inenge yaDangote akusvika pakuti aiwa rega ndimbonoona kuZimbabwe, auya mvasi ya $1 billion akauya imo muno. There are a lot of vibrant ministers who are working together with our president. Honai minister, ana ministers ziyambi variko. I want to comment Minister Owen Mudanqube. Unoona every day, almost every day, vanenge vakapfeka maglazi avo so eblack, vakapfeka nesuti yavo vakachena, vachifamba so vachitsanangura kuti right, the road rehabilitation program iri kuitwa napresident iri kubudirira, vachiratidza development. Something chatata kanganwa isusu kuti kune maminister anotoshanda muZimbabwe before 2017. So at some point I think tikamboti gare tinofanirwa kuita tichimboyeuka kwatabva. Tinofanirwa kuita tichimboyeuka kwatabva kuti
nyanye kupusa nekurara zvinotitadzisa kuona kwatiri kuenda. You know, I also want to commend our security clusters. Zimbabwe has become one of the most peaceful countries in Africa, with probably the lowest crime rate as compared to other African countries. How does that work? Haisi nyaya yekuti mbavha hakuna, dziriko, asi mbavha dzinoziva kuti chero ukaita mhosva inenge ipi, chero uri papi muZimbabwe unobatwa. Because we have a well-coordinated security cluster in Zimbabwe, from our military, kumasoja, kumauto, ZDF, ZNA, kune shasha, kune nyanzvi dzekuti ukada kuda kutanga hondo muZimbabwe munomu, kogeza ari kupi? Kwaripi? Geza ari kupi? Hazvibudirire, it doesn't work. Tine CIO inotungamirirwa na baba Dr. F. Mangwanya. Well-oiled system iri kuita kuti nyika yedu ienderere mberi. Hapana chaunoita muZimbabwe muno muchikasazikanwa unonyepa iwe. Why? Because we have a well-coordinated, well-oiled security cluster inoshanda pamwe chete na president. Tine CID, maiwi unonyepa iwe. CID mtorashanga. They always say in Zimbabwe, you don't know kushanda kunoita mapurisa emuZimbabwe kusvika vatanga ukutsvaga. CID mtorashanga ende pavanokubata pacho aiwa unoridzwa zvasati wamboona iwe. Why? Because crime tolerance in Zimbabwe, the rate of crime tolerance in our country iri pa 0.5%. Tine mapurisa zeta rapi, aiwa unonyepa zvive. Haubudiriri. You can't. Why? Because they are well coordinated, working together. Ninki ZRP, tine military, tine CID, tine CIO, tine chi. You know, these are all the different security clusters that we have in our country. Vanhu ivavo, I feel kuti pamwe pachoka tinoita tichikanganwa kuti peace yatiri kuenjoya muZimbabwe, it is because of them. Runyararo rwatiri kuenjoya muZimbabwe right now, it is because of them. Therefore they deserve to be given maruva avo vachiri vapenyu. Aiwa vaMangwanya, torai maruva enyu. Aiwa torai maruva enyu. Torai makomishina ekumapurisa, torai maruva enyu. Torai maruva enyu muchiri vapenyu. Commissioner Ponyati, torai maruva enyu muchiri vapenyu. Torai maruva, torai. Vamatanga, torai maruva enyu muchiri vapenyu, because you are the reason why there is so much peace in this country. Handikanganwi basa rinobatwa nemusangano weZANU-PF. Tazogara hedu kana tazogarisisa. Musangano weZANU-PF uri kubata basa rinotyisa muZimbabwe munomu. You can say whatever you want to say about ZANU-PF. I care because zvinhu zvakawanda zvamunonzwa is misinformation inospreadwa nevanhu vane ma-ulterior motives ekuda kuunza nyonga nyoka munyika medu meZimbabwe. Kumaminista uko handikanganwe, rega nditombova doma nemazita vese ndivape maruva avo. Why? Because they deserve maruva. Tinavo maminista echidiki. Wambona minister Kazembe wachifamba so, wachifamba so, wachismaila, wachifamba panenge pachibatwa basa, inyanzvi pabasa, inyanzvi. Minister Jenfen Muswere tinavo, Minister Tatenda Mavetera, Minister Ziyambi, Vamasuka, Audonzi, Minister Polite Kambamura, vari kumainzuku. Inyanzvi dziri kubata basa. These people deserve to be given maruva avo vachiri vapenyu. Aiwa vakawanda. Minister Paul Mavima,
inyanzvi. Aiwa, mudhara uya anofunga manje, Minister Mavhima, mudhara uya anofunga and pfungwa dzake dzinodhonza zvinotyisa. These are people who are working together. Minister Felix Mwana, vanhu vekuti vari kushanda pamwe chete napresident kuti Vision 2030 ibudirire, so that Vision 2030 can become a reality. Pakanaka ngapatendwe, chakanaka ngachitendwe. Minister Opam Chinguri, who is also the second secretary of the ZANU-PF party, ndana mai vedu varipo tichivaona vakura, tinovaremekedza because she's a war veteran. Vavari kunguva yehondo vachiridza pfuti, so that today we can all come here and enjoy the fruits of their labor. Ukatarisa ministers, very young, vibrant, vari kupusha economy, working together with our president, Minister Mthuli Ncube. And one of my homeboy, Deputy Minister Mavunga, I met him way back. I remember one time he came to preach at our church. And now I'm happy to see, people participating in the economic development agenda of this a beautiful, beautiful sovereign nation, Zimbabwe. In the corporate, in the corporate world, my businessmen, Atina Zimbabwe, Aripo. You look at Dave Mnowenyu. Dave Mnowenyu is the CEO of Discovery Ambulance, and is also the CEO, is also the founder of David Mnowenyu Foundation. Kwese kunoitwa a government program, unotoona Discovery Ambulance yakapaka panze. That's Dave. Kwese kwaitwa ma programs e government kwaungana vanhu kwadi everywhere where there's a gathering. You go outside, there's Discovery Ambulance services. These are young, vibrant men. Vakazvipira kuti isusu Vision 2030 tichaipusha. Vanoda kuimisa vasingade, vachida, inotongobudirira chete, ende ichatobudirira chero zvikaita sei. Vision 2030 ndo yakatiunzira NDS 1, ikauya ikarova basa, ikapukuta. Ndiyo futi yatiunzira NDS 2, yakatanga muna January, yatotanga kutorova basa iri kupukuta. For the first time, Zimbabwe has reported to have been at a single-digit number in terms of inflation, something that we have never experienced in the history of Zimbabwe. Ukapinda mshop chingwa chirimo, ndo Vision 2030 iwe. Ukapinda mgarage, fuel irimo. Chimbomira zvokuti zvadhura. The fact that zvirimo, because pane time yekutoti zvazvisitoripo zvinhu zvacho. Unayo mari yekutenga, asi musitorina chinhu mumashops. Upfu urimo, chingwa chirimo. Saka unozodei, chicha unozoda. Inini as J Israel, I am 150,000% behind Vision 2030. And I misike, haifea kamira chiro zvikaita sei. It's impossible. Vision 2030 is a reality, it's not a myth. Kufamba kwese kwaunongoti famba kwauri kuenda kwese. Vision 2030 for my content creators, ma 2K vapfana vechidiki, there is $10 million that has been set aside just for content creators. Do you understand kuti Anna Queen Nadia become a danger to the society and to the community? Why? Because I see your content yatiri kuda kuona isusu iyi pama platforms anenge ma Facebook pages, nema Twitter, nema Instagram pages. Tiri kuda kuona content inokurudzira development munyika medu. We have a lot of content creators. Ana comic elder akapuwa rapta na president.
tinavo vafanana Freds, very funny. They keep us entertained because pamwe pacho unenge wakatorohwa nestress yekutoshaya kuziva kuti akumanaka ndodii ubva ungoenda panhingi pafacebook una kacomic elder akakutobuda wakutoseka Freds aripo, you know. We have a lot of content creators, ana Yaya variko, ana chete handizozive vese nemazita, but we have a lot of content creators. And for Vision 2030, data runs oi data na Minister Mavetera. Manje so muchatoona zvakutoannouncwa pakutonzi data radzikiswa mtengo is now affordable. Ma content creators go and create pages. There's so much money online. There's so much money online. Forget about kuda kuzonotsvaga basa next week, kuda kuzonodi. Create a social media personality. Pinda mu content creation industry. There's so much money in that industry. And don't be left out. Iyoyo ndo inonzi Vision 2030 iyoyo. Andikanganwe msangano wedu weZANU-PF. KuZANU-PF tinavo mukoma wangu variko, mukoma Kandishaya. Varikushanda mobilization at its best. Mobilization yakasimba iri kuitwa ipapo. Varikumobiliza because kwavari havanei nekuti wewe wakazoti chiine zuro kana kuti wakazoti chiipaya. Kwavari munhu wese wavari kuona is electorate. Munhu wese vachiona munhu vari kuona electorate. Why? Because basa ravo. That shows kuti kuZANU-PF kune vanhu vanobata basa nemazvo. PC vedu PC vedingi vemusangano variko. Ana kubva kutanga kuna vamachacha zvichidzika, vamachacha variko, speaker of parliament vamudenda variko. Pamwe pacho ndozotadza kudoma vese nemazita. But I can tell you one thing, musangano weZANU-PF has never been so strong like it is right now. At its strongest like it is right now. Pamwe pacho tinofanirwa kutenda nekuappreciate basa rinenge richiitwa nemadhara edu nevakuru vedu. Ndichiri ipapo ndoda kumboti batei nyaya yereligion. Aiwa zvandikanganwe mudhara wangu mudhara KT, andikanganwe mudhara iyeye. You can tell he's young, vibrant, strong. Vanenge varipo vakamira napresident kuti Vision 2030 ibudirire, Vision 2030 iite reality. Hatide kuti tikagara togara tobva takanganwa zviri kuitika mukati umu, tichizviona nemaziso, and we decide to pay a blind eye. Ndoda kuti nini, religion, especially in Zimbabwe, plays a very, very pivotal role in the regulation of the moral fiber of the community. The rate at which we are moving in the direction of moral decay, moral decadence, in the direction yekushaya hunhu sevana vechidiki, the rate at which we are moving towards that direction inotyisa. Why? Because the church is failing to do what it is supposed to do. We have a lot of churches in Zimbabwe, word-based churches, who are still fighting kuti vana vechidiki vaite uphold their moral standards. Dziriko, we have a lot of word-based churches. But I have a big problem, a very big problem, especially with the prophetic churches. Much of the moral decay yatakusangana nayo nguva ino yatiri is fueled by the prophets in Zimbabwe. Is fueled by in Zimbabwe.
And I find that to be so uh, disheartening, because the church must play a role. Do you know that the government is delivering, in terms of promise making, more than the church is, especially the prophetic churches? The prophetic churches are giving more promises than politicians have ever given in the history of politics. And none of their promises are coming to pass in the church. Why? Because they are not speaking. They're not speaking the heart and the mind of God. They are speaking their own minds, and they are crafting ways to come up with a con artistry kind of operations, where they have crafted their prophetic abilities in a way that it has to be self-serving to them as the prophets. Now, just for the sake of, because I'm not trying to start any problems or cause trouble, but for the sake of the continuation of this video, I'm going to call just one prophet. Let's probably call him, let's give him a name, the fallen angel. Now, the fallen angel is a direct representation of a devil, because the devil is the fallen angel. Now, the fallen angel is so cunning, so cunning. The fallen angel is not in the realm of being a con man or a deceiver. The fallen angel is worse than that. And I want to say this, and I want to put it on record on this video today. I don't know, you can hate me all you want, but I'm going to tell you the truth. If this fallen angel is allowed to come with his fake prophecies, is allowed to come with his false predictions, that I personally know how he gets the information. If this fallen angel is allowed to penetrate the way that he wants to penetrate, people are going to be fired one after the other, and nobody will know where that is coming from. People are going to be fired one after the other. Why? Because this fallen angel is hungry for power. I've never seen a person so power hungry like this fallen angel. Devils incarnate, power hungry in such a way that anyone who does not bow down before him, anyone who does not bow down before him for him to crown them the king, he becomes their enemy. This fallen angel is going to make enemies with anyone whom he deems to have not come to bow before him and pledge allegiance. Very crafty, surrounded by informants that he uses to gather information, and they don't know that they are being used for all those purposes. He comes and he sits and he says, I have a prophecy that I want to give, a prophecy for this place, a prophecy for this place, a prophecy for this area, and a prophecy for this area. When I sit and watch these things, my heart bleeds. My heart bleeds. My heart bleeds because I know that this person is lying. This is information that you gather. You hear things from people and you lie that you are prophesying. This person is a danger, not only to himself, but to the whole country. If this fallen angel is allowed to continue the way that he's continuing, and I want to commend probably almost every government minister who has declined his invitation, because he will invite you through his people and you will go and meet him. Afterwards, he takes a picture with you. He uses that as leverage, because to him all that matters is perception and how people will see him. You come to him, he has already drawn power from you, because this fallen angel is power hungry.
This fallen angel will fight everybody as long as they don't pledge their allegiance to him. I don't care what you are going to think, but remember, handina kutaura mazita, handina zita randabuditsa, saka iwewe kana ukavhunduka chati kwatara, you are the fallen angel. But to those who are wise and to those who have got wisdom and the spiritual ears and eyes to grasp and consolidate information, you know what I'm talking about. Be careful. Why don't we allow the proper systems that are put in place by the government to do their jobs? You don't have to come with your fake prophecies. We have the Zimbabwe anti-corruption doing excellent work. Excellent work. Why? They are serving the people of Zimbabwe. Why do you have to come with fake prophecies? And remember, I didn't mention anyone's name. Asi kana ukavhunduka chati kwatara. How will I know? I will know by your response. Either privately or publicly, I will know. And the moment you respond, then you are pressing the next button for me to come back and do part 2 of this video that I've just done today. We are all Zimbabweans, but in Zimbabwe, we have other people who feel like because of their craftiness and evilness that they have studied over the years, they want to use it to step on each and everybody so that they come out as the hero tomorrow. It will never happen under my watch. And I'm not speaking what I'm speaking here on behalf of anybody. I'm speaking what I'm speaking on behalf of myself. This is the truth. And this is just the truth. If you're offended, then you are the fallen angel. One thing about the fallen angel that you need to understand and really understand today is this. You cannot tell me that I must kneel down and you lay your filthy hands on my head. Hands that I know what they have been touching, where they have been, are the same hands that as a fallen angel you want to come and claim to be this so perfect prophet. More perfect than almost everybody in Zimbabwe, that you are the only one who is perfect. There are so many victims. Some that were paid off. Some who can't speak anymore because they were scared off. Some who can't even come out and speak like I'm doing because they are scared. There are so many people out there disgruntled. How do you tell us that you want to come and speak on behalf of Zimbabwe and hear God for the whole country of Zimbabwe? Yet your own wife is always shedding tears because of your cheating escapades. Remember, wavhunduka chati kwatara, ndekako, ndekako. Don't make me go there. Don't make me go there. Because personally, you know that once I start going there, there's no coming back. You have tried everything. Fallen angel. Tried everything. All the bloggers in Zimbabwe were paid off. J. Israel is demonic. Anything negative about J. Israel, spread it. Do you know how much positivity that I've done in Zimbabwe? That cannot be spread on the blogs, the way that they push everything that you do. Am I that much of a threat that you don't want people to hear about the good things that are happening in this country? Beware of the fallen angel. Beware.
I'll be coming back. Part 2 of this video. There are people, and trust me, there are people I'm going to bring who are going to speak. And I thank God because most of them are not in Zimbabwe. Some are in the UK. They want to speak. Finally, they feel it's time for them to speak and tell people about this fallen angel. With all those words that I've said, let me leave you with my last words. We are well led by His Excellency, the President of the Republic of Zimbabwe. We are well led. Mama Auxilia Mnangagwa. Oh, what a humble woman. Very humble, loving, and open to everybody. Zimbabwe is in good hands. Zimbabwe is in safe hands. Asante sana. Hey, Poppy. Hey, Poppy. Zvakawanda zvandofunga ndivere, ndozvibvunza kuti muriko here. Shungu dzopera mukufunga sembeveve, zvadzudza mwoyo ndati ndikurevere. Ndomborota hope dzeumambo, ndibvisei nhava yeurombo. Chenesai maoko ndibate ndarama, ndaisa munyengetero musandikanganwe. Furai masuo ndikupona, itai chishamiso semasingo eJericho. Baba ndimimeka munoona, itai chishamiso semasvingo eJericho. Ndakakura ndingoriwe kuchiva, tondochemera ndingoriwe kuchiva. Zvinondirwadza kutsanangura, vana vanoona ndichitambura. Zvinondirwadza kutsanangura, vana vanoona ndichinetseka. Furai masuo ndikupona, itai chishamiso semasvingo eJericho. Baba ndimimeka munoona, itai chishamiso semasvingo eJericho. Zvakawanda zvandofunga ndivere, ndozvibvunza kuti muriko here. Shungu dzopera mukufunga sembeveve, zvadzudza mwoyo ndati ndikurevere. Ndomborota hope dzeumambo, ndibvisei nhava yeurombo. Chenesai maoko ndibate ndarama, ndaisa munyengetero musandikanganwe. Furai masuo ndikupona, itai chishamiso semasingo eJericho. Baba ndimimeka munoona, itai chishamiso semasingo eJericho. Mozisi wakapatsanura gungwa, Rigiyoni inga akazifu.